Hello friends, Namaskar मित्रांनो. Welcome back to Grammar Expertise. This is Amol. Today's topic is pronoun and its types. म्हणजेच सर्वनाम आणि त्याचे प्रकार. Okay. So let's start today's class. चला तर मग आजचा क्लास आपण सुरू करूया. So let us see first what is meant by pronoun. Yes, pronoun म्हणजे काय? The word which used instead of noun is called pronoun. नामाऐवजी म्हणजेच नामाच्या ठिकाणी जो शब्द वापरतो त्याला आपण सर्वनाम किंवा pronoun असं म्हणतो. For example, Sita has a cat. It is so beautiful. Focus on these two sentences. In the first sentence, Sita has a cat. Sita and cat ही या सेंटेन्स मध्ये दोन नाउन्स आहेत. बट इन टू द सेकंड सेंटेन्स इट इज सो ब्युटिफुल. आता याच्यामध्ये इट हा वर्ड कोणासाठी यूज केलेला आहे? इट इज नॉट फॉर सीता बट इट इज युज्ड फॉर अ कॅट. म्हणजे कॅट या वर्डसाठी इट हा वर्ड यूज केलेला आहे. म्हणजेच कॅट या वर्डसाठी रिप्लेसिंग वर्ड इट हा सेकंड सेंटेन्स मध्ये यूज केलेला आहे. सो दॅट इट is here working as a pronoun into the second sentence. म्हणजेच नामाऐवजी वापरला जाणारा शब्द या ठिकाणी इट आहे, त्यामुळे इट हा या ठिकाणी प्रोनाउन झाला. ठीक आहे. लेट्स हॅव अ सेकंड सेंटेन्स. दिनेश इज अ स्टुडंट. ही स्टडीज वेल. तर या दोन सेंटेन्सवर फोकस करा. इन द फर्स्ट सेंटेन्स दिनेश इज अ स्टुडंट. याच्यामध्ये टू नाउन्स आहेत, दिनेश अँड स्टुडंट. इन द सेकंड सेंटेन्स ही स्टडीज वेल. आता ही हा वर्ड कोणासाठी यूज केलेला आहे? ऑब्वियसली फॉर दिनेश. दॅट्स वाय फॉर दिनेश ही इज रिप्लेसिंग वर्ड इन टू द सेकंड सेंटेन्स. दॅट्स वाय ही इज हिअर प्रोनाउन. ओके. सो फ्रॉम दिस टू सेंटेन्सेस याच्यावर आपल्याला काय समजतं? दॅट इज द वर्ड विच युज्ड इन्स्टेड ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन. नामाच्या ठिकाणी आपण जो शब्द वापरतो त्याला आपण प्रोनाउन किंवा सर्वनाम असं म्हणतो. सो दॅट्स अबाउट प्रोनाउन हिअर. One more thing I would like to tell here, that is pronoun यूज करण्याचं रिझन ऍक्च्युली काय आहे किंवा कारण काय आहे? बिकॉज टू अवॉइड अननेसेसरी रिपिटेशन ऑफ नाउन. पुन्हा पुन्हा तेच नाउन आपल्याला थोडंसं बोलायला कंटाळवाणं वाटतं. इट्स मेक्स बिकम बोरिंग. दॅट्स वाय ॲट द प्लेस ऑफ नाउन वी ऑलवेज यूज्ड प्रोनाउन. ओके. सो दॅट्स अबाउट द डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउन हिअर. ठीक आहे. So now let's turn towards the some types of pronouns here. Number 1, personal pronoun. Number 2, possessive pronoun. Number 3, relative pronoun. Number 4, reflexive pronoun. Number 5, demonstrative pronoun. Number 6, interrogative pronoun. Number 7, intensive pronoun. And at the last, 8th type of pronoun is a indefinite pronoun. Okay, so these are the 8 pronouns just we are going to see now in detail. The first type of pronoun is a personal pronoun. Personal pronoun is used at the place of a name of any person, place or thing. For example, I, you, we, he, she, it, they, etc. So these are the some examples of personal pronoun. We have some sentences like there is a farmer, he is doing so hard work. Focus on these two sentences. पहिल्या सेंटेन्स मध्ये farmer is a person, एक व्यक्ती आहे आणि त्या व्यक्तीसाठी रिप्लेसिंग वर्ड सेकंड सेंटेन्स मध्ये काय आहे? ऑब्वियसली he. That's why he is here working as a personal pronoun which is used for a person. Another sentences like I have a pen, it is blue in color. आता या दोन सेंटेन्स मध्ये a pen is a name of a object. म्हणजे एक वस्तू आहे, त्या वस्तूचं नाव आहे पेन. and into the second sentence for that object it is used. That's why it हे काय झालं? याच्यामध्ये पर्सनल प्रोनाउन झालं. One more thing here we should know, that is what is subject form and what is object form of these personal pronouns. As like subject form I, object form me,
subject form you, object form you, subject form we, object form us, subject form he, object form him, subject form she, object form her, subject form they, object form them, subject form it, and object form it. So like this way, these are the subject form and object form of this personal pronoun. ठीक है? One more thing we should know here, that is which are the singular pronoun and which are the plural pronoun, as well as which are the first person, which are the second person, and which are the third person pronouns. I is first person singular pronoun, we is first person plural pronoun, you is second person singular pronoun as well as it is second person plural pronoun, he is third person singular pronoun, she is third person singular pronoun, it is third person singular pronoun, but they is a third person plural pronoun. So like this way also these pronouns are divided as like a first person, second person, third person, as well as singular and plural. The second type of pronoun is a possessive pronoun. Possessive pronoun indicates possession or ownership of something. म्हणजेच ओनरशिप म्हणजे मालकी हक्क दाखवणारा शब्द याच्यामध्ये आपण पॉझिटिव्ह प्रोनाउन म्हणून घेतो. फॉर एक्झाम्पल, दिस इज माय कार. फोकस ऑन दिस सेंटेन्स. याच्यामध्ये माय इज अ पॉझिटिव्ह प्रोनाउन बिकॉज इट शोज, हे काय दाखवतं, कारची ओनरशिप दाखवतं, म्हणजे कारचा मालकी हक्क दाखवतो बाय युजिंग द वर्ड माय. म्हणजे कार ही माझ्या मालकीची आहे, मीन्स दॅट इज युअर पॉझिटिव्ह प्रोनाउन माय. Another sentence, is it your book? Into that sentence, your is a possessive pronoun because it shows the ownership of a book. Whose book it is? Your book. Like this way, these are the some possessive pronoun. We have some other examples like my, his, her, your, its, their, etc. Okay, so while we are using this pronoun to show the ownership of something, at that time these pronouns are working as a possessive pronoun. ठीक है? The third type of pronoun is a relative pronoun. Relative pronoun is used to make relative clause, म्हणजेच subordinate clause. Okay, for example, what, which, where, whose, whom, that. So these are some examples of relative pronoun which we can use to make a subordinate clause. ठीक है? So generally here we should know about main clause and subordinate clause. When we use subordinate clause to join with the main clause, we have to use this relative pronoun. म्हणजे main clause आणि subordinate clause एकमेकांना join करण्यासाठी आपण actually ह्या relative pronounचा use करतो. For example, Mohit is a student who has won first prize in the examination. Into that sentence, which is relative pronoun, who, हे याच्यामध्ये relative pronoun आहे because who has won first prize in the examination, it is a relative clause, म्हणजेच हा subordinate clause आहे. And who relative pronoun is used for which word into this sentence, that is Mohit. या नाउन साठी ऍक्च्युअली who हा वर्ड यूज केलेला आहे. दॅट्स वाय who is working as a relative pronoun into this sentence. Okay, so that's about relative pronoun which is used to make relative clause, म्हणजेच subordinate clause. Regarding main clause and subordinate clause, याच्यावर माझा एक व्हिडिओ आहे. The link is into the description. Go to the description and you can see what is main clause and what is subordinate clause. ठीक है? So let us turn towards the now fourth type of pronoun, that is a reflexive pronoun. Reflexive pronoun ends with a self or selves when into a sentence subject and objects are same. म्हणजे ज्या सेंटेन्स मध्ये सब्जेक्ट आणि ऑब्जेक्ट हा सेम असतो
त्यावेळेला आपण सेल्फ किंवा सेल्फ्स हे काय लावतो, सफिक्स लावतो. ॲट दॅट टाइम इट्स नोन ॲज अ रिफ्लेक्सिव्ह प्रोनाउन. फॉर एक्झाम्पल, आय कॅन डू दिस वर्क माय सेल्फ. आता याच्यामध्ये व्हॉट इज सब्जेक्ट आय अँड व्हॉट इज ऑब्जेक्ट माय सेल्फ. आता सब्जेक्ट आणि ऑब्जेक्ट हा एकच पर्सन आहे, दॅट इज आय. दॅट्स वाय हिअर माय सेल्फ इज वर्किंग ॲज अ रिफ्लेक्सिव्ह प्रोनाउन. बरोबर आहे. as well as it's end with a self self suffix. तर अशी ज्यावेळी आपण प्रोनाउन यूज करतो at that time they are working as a reflexive pronoun. Some more examples like I, myself, he, himself, you, yourself, she, herself, they, themselves, it, itself. The fifth type of pronoun is demonstrative pronoun. Demonstrative pronoun is used to point out to specific thing. म्हणजे कोणत्या तरी स्पेसिफिक गोष्टीवर पॉइंट आउट करून दाखवण्यासाठी या प्रोनाउनचा यूज केला जातो. It has only 4 types. Number 1, this. Number 2, that. Number 3, these. And number 4, those. Okay. आपण याचा जर यूज बघितला देन लाईक दिस वे, दिस बॉय, दॅट पर्सन, दीज पीपल अँड दोज बुक्स. सो लाईक दिस वे वी कॅन यूज दिस डेमॉन्स्ट्रेटिव्ह प्रोनाउन टू पॉइंट आउट समथिंग. ओके. वी ऑल्सो हॅव सम सेंटेन्सेस लाईक नंबर 1, these animals are dangerous. Number 2, this is my bag. Number 3, that is farmer's land. And number 4, those people are crazy. So look into these sentences. What are the demonstrative pronoun? पहिल्या सेंटेन्स मध्ये these, सेकंड सेंटेन्स मध्ये this, थर्ड सेंटेन्स मध्ये that, and into the fourth sentence those. तर अशा प्रकारे ही डेमॉन्स्ट्रेटिव्ह प्रोनाउन यूज केलेले आहेत टू पॉइंट आउट टुवर्ड्स अ पर्सन और अ अदर थिंग. One more thing about demonstrative pronoun. This and that हे singular pronoun आहेत and these and those हे plural pronouns आहेत. The sixth type of pronoun is a interrogative pronoun. नावाप्रमाणेच याचा यूज काय आहे? Obviously to make questions. Means interrogative pronouns are used to make certain questions and always the answer of this question is a particular noun. For example, which, who, whom, whose, where. These are the some WH type words which we can use to make interrogative question, that is WH type question, and answer should be a particular noun. Okay. If you make some questions, then number 1, what is your name? The answer of this question is obviously noun. Number 2, which is your favorite animal? The answer of this question is obviously noun. Okay. So for that type of pronouns are known as a interrogative pronoun. Seventh type of pronoun is a intensive pronoun. Intensive pronoun ends with a self or self's suffix and come with a personal pronoun. Okay. म्हणजेच सेल्फ आणि सेल्फ्स या सफिक्सने एंड होतो आणि पर्सनल प्रोनाउन वर हा प्रोनाउन येतो. फॉर एक्झाम्पल, आय, माय सेल्फ, शी, हरसेल्फ, ही, हिमसेल्फ, दे, देमसेल्फ्स, इट, इटसेल्फ, लाईक दिस वे. मग त्याच्यामध्ये पहिला प्रोनाउन हा पर्सनल प्रोनाउन आहे आणि सेकंड प्रोनाउन हे इंटेन्सिव्ह प्रोनाउन आहे. तर असंच आपण सेंटेन्समध्ये सुद्धा यूज करू शकतो. फॉर एक्झाम्पल, I myself can do this work. Second, they themselves will complete their work. Number 3, she herself will go to the school. Okay, so like this way we can use intensive pronoun which come with the personal pronoun. The eighth and last type of pronoun is a indefinite pronoun. Indefinite pronoun does not refer to a specific noun. For example, all, another,
any, anybody, anyone, anything, each, everybody, everyone, everything, few, many, nobody, none, several, some, somebody, and someone. So these are the some examples of a indefinite pronoun. We have some sentences. Number 1, nobody is ready to play. Number 2, everything is okay. Number 3, all are interested for trip. And number 4, somebody has broken the glass. So what are the indefinite pronouns from these sentences? Okay, from the first sentence, nobody. From the second sentence, everything. From the third sentence, all. And from the fourth sentence, someone. So these are the indefinite pronouns from these sentences. So that's about the 8 type of pronoun, that is a indefinite pronoun. जर माझा हा व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्कीच लाईक करा, शेअर करा. चॅनलला तुम्ही नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा. आणि एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे कमेंट करायला विसरू नका. ओके.